Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Vijanavalabha Girivaradhari. Vijanavalabha Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Vrajajana Ranjana. Suradana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari.
Prabhupada Paramhamsa Paribraja Acharya Astatara Such as Srimad, His Divine Grace Hoye Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramhamsa Paribraja Acharya Ashtotara Such as Srimad, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Ramsikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopagopinath Shama Kunda Radha Kundagiri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navaditam Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Shamaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Go Pramanandi Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Shnubadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Shaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivise Sasanivari Paschachira Satarine. What is it? 16's on the board. So 9, 18, 6 to 16. Canto 9, chapter 16? 18. Whoa. Text number 6 through 16? Right. And we will chant 16. Yes. Okay, so I will read the English for those who don't speak Russian. This is text 6 and 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sukadev Goswami said, why don't we do? One day, Vrishaparva's daughter, Sarmishta, who was innocent but angry by nature, was walking with Devayani, the daughter of Sukracharya, and with thousands of friends in the palace garden. Дочь Вишвапарвы по имени Шармишка была чиста, но гневлива от природы. Однажды она гуляла с Деваяни, дочерью Шукрачарьи, и тысячами других подруг в дворцовом саду. The garden was full of lotuses and trees of flowers and fruits, and was inhabited by sweet singing birds and bumblebees. В саду росли лотосы и деревья, усыпанные плодами и цветами. Сладкозвучно пели птицы и жужжали пчелы. Text 8. Текст 8. When the young lotus-eyed girls came to the bank of a reservoir of water, they wanted to enjoy by bathing. Thus, they left their clothing on the bank and began sporting, throwing water on one another. Когда юные лотосовки девушки пришли на берег пруда, им захотелось искупаться. Оставив свои одежды на берегу, они стали играть и брызгать друг друга водой. Text 9. Текст 9. While sporting in the water, the girls suddenly saw Lord Shiva passing by, seated on the back of his bull with his wife Parvati. Играя в водопое, девушки внезапно увидели
супругу Парвати, едущих верхом на быке. Ashamed because they were naked, the girls quickly got out of the water and covered themselves with their garments. Устыдившись своей наготы, они поспешно вышли из воды и прикрыли себя одеждой. Text 10. Текст 10. Sarmishtha unknowingly put Devayani's dress on her own body, thus angering Devayani, who then spoke as follows. Когда Шармишта по ошибке надела одежды Деваяни, та, рассердившись, произнесла такие слова. Text 11. Текст 11. Oh, just see the activities of this servant maid Sarmishta. Только посмотрите, как ведет себя эта служанка Шармишта. Disregarding all etiquette, she has put on my dress, just like a dog snatching clarified butter meant for use in a sacrifice. Позабыв обо всех правилах приличия, она взяла мое платье, как собака крадет топленое масло, предназначенное для жертвоприношения. Text 12 through 14. Текст с 12 по 14. We are among the qualified brahmanas who are accepted as the face of the Supreme Personality of Godhead. Нас, ученых брахманов, считают устами Верховной Личности Бога. The Brahmins have created the entire universe by their austerity, and they always keep the absolute truth within the core of their hearts. Силой своей аскезы брахманы сотворили Вселенную, и в своем сердце они всегда хранят абсолютную истину. They have directed the path of good fortune, the path of Vedic civilization, and because they are the only worshipable objects within this world, they are offered prayers and worshipped even by the great demigods, the directors of the various planets, and even by the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul, the Supreme Purifier, the husband of the Goddess of Fortune. Брахманы указывают путь к успеху, путь велической цивилизации, и поскольку в этом мире они недостойны почитания, им возносят молитвы и поклоняются великие полубоги, вершащие дела Вселенной, и даже сама Верховная Личность Бога, сверхдуша, наичистейший супруг богини процветания. In other words, she's very proud that she's a Brahmin. Другими словами говоря, она очень гордится, то, что она брахман, And Sarmishta is not a Brahmin. а Шармишта не брахман. So she's putting her down by glorifying the Brahmins. Поэтому она просто опускает ее, прославляя брахмана. And then she'll make the point that you don't treat Brahmins this way by stealing their clothes. И говорит то, что к брахманам таким образом не относятся, крадя их одежду. The verse continues. Текст продолжается. And we are even more respectable because we are in the dynasty of Bhrigu. Мы же, потомки Бригу, занимаем еще более высокое положение. Yet although this woman's father, being among the demons, is our disciple, she has put on my dress exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. Хотя отец этой девушки, как и прочие демоны, наш ученик, она осмелилась надеть мое платье, уподобившись Шудре, который берется изучать ведическое знание. In other words, Shudras aren't given Vedic knowledge, they'd have to steal it. Другими словами говоря, Шудрам не дается ведическое знание, They're not- им нужно его украсть. They're not qualified. Они не квалифицированы. So she's saying, just like a Shudra stealing the Vedas, you've taken my dress. И она говорит, подобно тому, как Шудра крадет ведическое знание, так же и ты украл мое одеяние. She's angry. Она разгневалась. Must have been a nice dress. Скорее всего, было хорошее платье. No, I think she was angry because she was a Brahmin and felt disrespected. Хотя я думаю, что она разгневалась, потому что она была брахманом и почувствовала, что ей пренебрегают неуважительно. Very interesting. Очень интересно. I once had a godbrother. He was very funny, У меня был однажды один прикольненький брат в Боге, eccentric. очень такой
So when we were young devotees, I brushed into him, or, walk by and kind of touched him. And he said, "Don't touch me, I'm a Brahmin." That was before I was a Brahmin. You know, like, oh, the shadow of a Shudra fell on me, I have to take bath in the Ganges, like that. I don't know if it was fun, but he was funny. We didn't take him seriously. Yes. He was like the incarnation of Madhu Mangal. He always did funny things. Text 15. Shukadeva Goswami said, "When thus rebuked in cruel words, Sarmishta was very angry, breathing heavily like a serpent, and biting her lower lip with her teeth. She spoke to the daughter of Sukracharya as follows." Эти резкие слова разгневали Шармиштху. Закусив нижнюю губу и тяжело дыша, как змея, она ответила дочери Шукрачарьи. She's fighting back. Сейчас будет ответный удар. In the first verse we read, verse 6, said that Sarmishta was innocent, but she had an angry disposition. Как в первом стихе, который мы прочитали, в шестом описывалось то, что она была невинной, но при этом она могла разгневаться. So here in this section of the Bhagavatam, Здесь, в этом отрезке Бхагаватам, we're going to be witnessing a nasty fight between two women. мы будем свидетелями такой жесткой битвы между двумя женщинами. And so we're going to chant text 16, it's on the board. Сейчас повторим 16 текст, который написан. Atma vritam avighyaya katase bahubir shuki bahubhikshuki kim na pratikshase shmakam grihan bali bhujodyata Atma vritam avighyaya katase bahu bhikshuki kim na pratikshase smakam grihan bali bhujodyata Atma vritam avighyaya katase bahu bhikshuki kim na pratikshase smakam grihan bali bhujo yata bali bhujo yata mavritam avighyaya bhikshuki Grihan bali bhujo yata Atma vritam avighyaya Atma vritam avighyaya katase bahu bhikshuki kimna pratikshase smakam Grihan bali. Ladies? Atma vritam avighyaya katase bahu bhikshuki na pratikshase smakam
Navritam avigyaya Katase bahubhikshuki Amikshate smakam Priyam Bali Puja. Word meanings? Atma Britam, one's own position. Свое положение. Avigyaya, without understanding. Katase, you are talking madly. Bahu, so much. Bhikshuki, beggar. King, whether. Na, not. Nya. Nyat, nyat. Pratikshase, you wait. Ashmakam, are. Grihan, at the house. Bali Bujaha, crows. Yata, like. How do you say crows? Varone. Varone? And then singular, Varona. Varona. You are like a Varona. You Varona. Translation. You beggar. This is Sarmishta speaking. So Devayani is putting her down as lower class. We're Brahmins. My father's your guru. And she fights back. You beggar. Since you don't understand your position, why should you unnecessarily talk so much? Don't all of you wait at our house depending on us for your livelihood like crows? In other words, she's saying, you're Brahmins, and if we don't give you charity, you have nothing. So you're beggars. You're like crows begging from us. So you're in a lower position. So Sarmishta punched back more heavily. And you will find out how angry she was. Because Sarmishta picked up Devayani and threw her in a well. You can't get out of a well. She's really angry. Purport. Crows have no independent life. They fully depend on the remnants of foodstuffs thrown by householders into the garbage tank. Therefore, because a Brahmana depends on his disciples, when Sarmishta was heavily rebuked by Devayani, she charged Devayani with belonging to a family of crow-like beggars. Actually, begging is one of the duties of the Brahmins. Every varna has a different way of making money. And begging and accepting donations, charity, is how Brahmins make money.
They don't go out and get a job. They don't start a business. И брахманы получают свои деньги за счет пожертвований, за счет того, что они просят подаяния. But they're supported. Таким образом они поддерживаются. And begging, as you know, if you do Sankirtan, makes you humble. И попрошайничество, вы знаете, когда делаете занятия санкиртаном, то это делает вас смиренными. Could make you angry also, Ну, конечно, может также вас разгневать, if you're not ready to be humble. если вы не готовы быть смиренными. But it puts you in a humble position. Но это ставит вас в смиренное положение. So it's done as a means of purification, for that, especially for the renounced ashram. Поэтому для отреченных ашрамов это один из способов очищения. I haven't read the last sentence yet. Последнее предложение еще не прочитали. You ready for the last sentence? Готово последнее предложение. The men will have no problem with this. The women. Проблем с этим не будет. It is the nature of women to fight verbally at even a slight provocation. Женщины склонны вступать в перебранки по самому ничтожному поводу. As we see from this incident, this has been their nature for a long, long time. Из этой истории становится ясно, что такое поведение свойственно им с незапамятных времен. I always get the tough verses. Всегда мне такие трудные стихи попадаются. Hare Krishna. So, first thing I want to talk about is not women fighting. We'll talk about that later. First thing I want to talk about is Devayani's pride. О перебранках женщин поговорим позже, а что я хотел бы вначале поговорить, это гордость Деваяни. In the Bhagavad Gita, Prabhupada writes that sometimes people want to be respected, but they don't deserve the respect. So they demand it rather than command it. В Бхагавадгите Прабхупада пишет, что часто люди хотят получить уважение, но они этого не заслуживают. You should respect me. Вы должны уважать меня. Why? Почему? Peshimo? Почему? Pachamo? Почему? Pachibo? Почему? I can't do it. Pochibo? Му. Pachimu. Yes. Pachimu. Pachimu. Because Потому что when we get a position, we think everyone should respect me because I have a title now. Потому что когда мы получаем положение, мы думаем, что все должны меня уважать, у меня же теперь есть этот титул. And that sometimes we think that title has made me better than you. Иногда мы думаем, что положение сделало нас лучше, чем тебя, например. Da? Title. You know what I read? Знаете, что я прочитал? You get it. I read this morning in traditional culture, if you're a sannyasi and you fall down, you get a tattoo. Я сегодня утром прочитал, Get a что tattoo. в традиционной культуре, если вы саньяси и вы пали, то вы должны поставить татуировку. Of the paw of a dog on your forehead. Татуировку лапы собаки у себя на голове, на лбу. Did you know that? Знали об этом? Yeah. So it's opposite end. Either I have a title and I'm great, or I make a mistake, I get another title that I'm not great. То есть здесь палка о двух концах. Или же вы будете великим, у вас будет титул, у вас все хорошо, или вы низкий, и тогда совсем все наоборот. So we don't become great because of a title. Мы не становимся великими за счет титула, положения. We become great because we're great. Мы становимся великими, потому что мы великие. And definitely, if you think you're great because you have a title, you're definitely not great. И точно, если вы думаете, что вы велики, потому что у вас есть титул, то, несомненно, вы не велики. So that's what's happening in this verse. И это что происходит в этом стихе. Brahman. I'm a Brahman. Я брахман. I'm better than you. Я лучше, чем ты. Raise your hand. Поднимите руки. Well, you're not going to want to raise your hand. Хотя не хотите, наверное, будете поднимать. If you've ever become proud because you had a title. Если вы когда-нибудь гордились, потому что у вас было положение, титул.
No, I should rephrase the question. Raise your hand if you never became proud when you had a title. Давайте так. Поднимите руки, если вы никогда не возгордились, когда у вас было какое-то положение. Okay, that's better. No hands. Так лучше. Okay, so this is obviously a problem. Это, конечно же, проблема. Okay. There's a word in English, it's called entitlement. You understand entitlement? You think you deserve something because of a position, but not because of qualification. То есть, есть такое понятие, что когда мы думаем, что мы что-то заслужили из-за того, что у нас просто есть это положение. I used to be just an ordinary dishwasher, but I've been promoted to chief dishwasher. Раньше я был просто посудомойкой, а теперь стал главным посудомойщиком. So now I have a right to lord over the other dishwashers. Теперь у меня есть право управлять остальными посудомойками. Have you seen that? Замечали такое? Raise your hand if you've seen that. Поднимите руки, если вы видели. Yeah, okay. Raise your hand if you've done that. Поднимите руки, если вы это сделали. Yeah, okay. So this is definitely a problem. Это несомненно проблема. Now what's interesting about this? Что интересно насчет этого? This problem, it's a problem of pride. Это проблема гордости. What I find so interesting about it is that the problem is very common. Что я замечаю интересным насчет этого, что эта проблема достаточно часто встречается. That in and of itself is not interesting. That's pretty normal. Сама эта проблема, она неинтересная, вполне нормальная. But what's so interesting Но что интересно, is there's nowhere in our philosophy that supports acting this way. что нет ни одного места в нашей философии, где такое поведение будет поддерживаться. Isn't that interesting? Неинтересно? So basically, everyone in this room says, I have acted this way before. То есть, другими словами говоря, все в этой комнате говорят, что да, я таким образом раньше действовал. And there's no shloka, no story, no purport that in any way supports this, but there are hundreds of shlokas, stories, and purports that support the opposite. И нет ни одной шлоки, истории или комментария, которые будут поддерживать это. Напротив, существуют сотни других шлок, комментариев и историй, которые противостоят этому. That's really interesting, isn't it? Это очень интересно, не правда ли? Actually, it's scary. На самом деле это пугает. If we have a large group of devotees acting in a way in which there's no support for it in our scripture. И то, что огромное количество преданных действует подобным образом, а нет при этом подтверждения, что это правильно в Писании. What does it mean? Что же это значит? It means a materialistic culture is affecting a spiritual movement. Это означает, что материалистичная культура имеет воздействие на духовное движение. Yes? Да? It's a different culture. Это другая культура. I'm a Brahmin, I'm better. Я брахман, я лучше. I'm a temple commander, I'm better than you. Я комендант храма, я лучше, чем ты. I was just reading this morning. Читал сегодня утром. They interviewed sannyasis who had fallen down from sannyas. Совершили интервью с теми саньяси, которые упали с положения саньяси. Why? Почему? And the number one or two reason, И первая или вторая one, two, or причина, three, among the top reasons, первые три причины. I took sannyas for the wrong reason. Одна из них была в том, что я принял саньясу по неправильной причине. What is the wrong reason? А что же за неправильная причина? To be above. Чтобы быть над. That's not in our philosophy, is it? Это не в нашей философии, не так ли? It's always below. Это всегда быть под. So they said one of the top reasons they fell from sannyas is because their motive for taking it was completely wrong.
И то есть одна из причин, почему они пались в положении саньяси, потому что настроение, в котором они приняли, было неправильным. So this is a problem. В этом проблема. If you ever get a position, Если вы когда-либо получаете положение, one possible thing that's going to happen or could happen одна возможная вещь, которая может произойти, is you start to lose touch with who you are. то, что вы теряете соприкосновение с тем, кем вы являетесь, And you start to think you're better than who you are. и вы начинаете думать, что вы лучше, чем вы есть, And you're better than others. и вы лучше, чем другие. So if we're advancing in Krishna consciousness, Если же мы продвигаемся в сознании Кришны, one of the symptoms is that we'll start to see how the other devotees have so many good qualities. один из симптомов будет в том, что мы начнем замечать, как остальные преданные имеют столько хороших качеств. And our respect for other devotees will grow as we advance. И наше уважение будет расти по мере нашего продвижения. And so even though we're given a position of authority, Поэтому, хотя нам и дали положение it doesn't change the way we think авторитета, тем не менее, about ourselves. не меняет то, как мы думаем о самом себе. One time I asked Radhanath Swami, Однажды я спросил Радханатха Свами, I said, Maharaj, we have this phenomena in ISKCON that somebody joins and they're very humble. у нас есть такой феномен в ИСККОН, то, что кто-то присоединяется, и они очень смиренные. And then you see them like 5-10 years later and they're really proud and you'd think it would go the other way. It's going the wrong way. И затем вы эту личность видите через 5-10 лет, и они настолько горды, и вы думаете, почему так? По идее, должно все было быть наоборот. Have you seen that? Замечали такое? There's Bhakta so-and-so. He was so humble when he was a Bhakta. Now look at him. Вот Бхакта такой-то и такой-то. Когда присоединился, был настолько смиренным, а теперь... And Maharaj said something very funny and very true. И Махарадж ответил достаточно что-то смешное, но при этом правдивое. He said when they were Bhaktas, they had nothing to be proud of. Он сказал, что когда они были бхактами, им не было чем гордиться. Right? You're on the bottom of the line. You're on the end of the line when you're a new Bhakta. Вы в конце очереди, когда вы новый бхакта. He said, but now they've got some position. Но сейчас у них какое-то положение. Right? Chief pot washer. Главный посудомойщик. And so then they become proud. И они So, начинают yeah. гордиться. So it just shows a human tendency. Это показывает человеческую тенденцию. When you have a position, you lose touch with the ground a little bit. Когда вы получаете положение, вы теряете соприкосновение с землей. And humility means, it comes from the word hummus, and hummus means of the earth. So humility means to be grounded on the earth. И то есть в английском языке слово смирение, оно имеет корень земли, то есть значит приземленный. If a person's a little proud of his position, we might say he's not grounded. He doesn't have both feet on the ground. He's got his head up in the clouds somewhere. Когда кто-то гордится, мы говорим, что он совсем не приземленный, у него все мысли в облаках. So, we had once, in the history of America, we had some good presidents. В истории Америки у нас были какие-то хорошие президенты. Hard to believe, right? Трудно поверить, да? The way things are now, but we did have some good presidents who were intelligent. Посмотреть на то, как вещи сейчас. Но у нас были разумные, хорошие президенты. And we had one president who said something very wise. И был один президент, который сказал что-то очень мудрое. He said, Он He said, adversity, it doesn't really test a man's character. Противоположность не указывает на характер. Because you just have to tolerate. You don't really have a choice. Вам нужно просто терпеть, у вас нет другого выхода. You're on an Indian bus, Вы вот на индийском автобусе, and it's bouncing, он подпрыгивает, the fumes are smelling. газ пахнет. What can you do? You just have to tolerate it. Что вы можете поделать? Вы можете просто терпеть. But he said, if you really want to test a man's character, И он также продолжил, если вы хотите на самом деле проверить характер человека, give him honor and see what he does with it. дайте ему почтение и посмотрите, что он с этим сделает. So we could say in the context we're speaking, you want to test a person's position, a person's character, give him a position and see what he does.
То есть в контексте, о котором мы сейчас говорим, то что просто если хотите проверить человека, дайте ему какое-то положение и посмотрите, что он будет делать. Make him a guru and see what he does. Сделайте его гуру, посмотрите, что он And if he делает. still thinks, И он по-прежнему думает, I am just a simple, humble devotee, я простой, просто смиренный преданный. no different than before I was guru, or before I was GBC, or before I was sannyas. Никакой разницы до того, каким я был, до того, как стал гуру, принял GBC или саньясу, Then he's passed the test, or she's passed the test. когда он или она прошли этот тест. You agree? Согласны? And we're all going to have this test, И мы все будем сталкиваться с этим экзаменом, because you're going to do something, потому что вы сделаете что-то, and some people are going to say, кто-то скажет, that was really great. это было просто великолепно. Maybe it's something you cooked, Может, вы что-нибудь приготовили, or the way you dressed the deities, или как вы жест одели, or you distributed more books, или распространили больше, or you started a project that's very successful, начали какой-то успешный проект, or you just stay a devotee your whole life. That will impress so many people. или же просто были преданными всю свою жизнь. Это тоже сделает впечатление на столько многих людей. And so that's a test. И это экзамен. Can you keep your feet on the ground Можете оставаться и поддерживать ноги на земле, when you're being honored, когда вам дают почтение, when you do some amazing service? когда вы выполняете какое-то великолепное служение. It's my conviction Моя уверенность, that Krishna will not let us do something really powerful and really amazing until we're humble, because if we're that successful, we'll become so proud, it will be unhealthy. And Krishna will just say, no, you're not ready for that kind of success. моя уверенность в том, что Кришна не позволит нам сделать что-то великое, огромное и масштабное, если мы не имеем смирения. Потому что если без смирения мы совершим что-то подобное, то мы просто возгордимся. So Prabhupada once said, Прабхупада однажды сказал, when I began my mission, Krishna took everything away from me. когда я начал свою миссию, Кришна забрал у меня все. And he wanted to see what I would do. И он хотел посмотреть, что я с этим сделаю. And when the mission was successful, he gave me everything. И когда миссия достигла успеха, он дал мне все. And he wanted to see what I would do. И он также хотел посмотреть, что я сделаю. So, was there any difference? Была ли какая-то разница? Prabhupada in 1950 or 1975? Was there any difference? Прабхупада в 1950 или 1975, какая-нибудь разница? I'm so great, I'm the first person who spread Krishna consciousness. Я настолько велик, я первый человек, который распространил сознание Кришны. There's a nice story. Есть хорошая история, There's a morning walk. утренняя прогулка. And they were quoting a shloka И они цитировали that шлоку, said that some great acharya will come and spread Krishna consciousness in the West. в которой говорилось, что придет какой-то великий ачарья и распространит сознание Кришны на Западе. And when Prabhupada heard that, Когда Прабхупада услышал это, you know what he said? знаете, что он сказал? Like a little boy, Как маленький мальчик, in a very humble voice. очень смиренным He голосом, said, you think they're talking about me? сказал, вы думаете, они говорят обо мне? So that's amazing, huh? Prabhupada has been glorified Удивительно, Прабхупаду прославляли for having done something that no acharya has ever done за то, что он сделал что-то, что ни один другой ачарья не сделал in the history of Gaudiya Vaishnavism. в истории Гаудия Вайшнавизма. If you wanted to become proud, that is the thing that could really do it. I've done something that no one has ever done before. Если вы хотите возгордиться, то подобная вещь точно это сделает. Я сделал что-то, что никто другой никогда не сделал. So meditate on this. Помедитируйте об этом. This example Prabhupada set for us. Это пример, который дал нам Прабхупада. He's done something greater than any of us could ever conceive of doing. Он сделал что-то настолько великое, масштабное, что мы даже не могли бы некоторые из нас даже просто об этом подумать. And it didn't change him. He remained a humble Vaishnava. И это не изменило его. Он остался смиренным Вайшнавом. This is so important. Настолько важно. So important. Настолько важно. Say it like I said it. Настолько важно. Yeah. Because we have to teach the world. Потому что мы должны Christ- учить мир. And we have to teach by our example. И мы должны учить своим примером. This morning on our walk, Сегодня утром на нашей прогулке you're all invited to come. вас всех
Except tomorrow, За исключением завтра. because we won't be here tomorrow. But every morning we go on a walk. Потому что завтра нас не будет. Но каждое утро мы идем на прогулку. We start at the shoe rack at the Panchatattva. Мы начинаем от стойки обуви у Панчататтвы. And I was telling the devotees, Я говорил преданным, when we're preaching, когда мы проповедуем, what we're actually doing is selling ourselves. что же на самом деле мы делаем? People look at us and we say, here's Krishna consciousness. Мы продаем себя. Люди смотрят на нас, и мы говорим, вот. They're looking at the book Они смотрят на книгу, and they're looking at you затем смотрят на вас, because you follow the book. потому что вы следуете книге. And if I follow the book, Если я буду следовать книге, I'll be like you. я буду как вы. So if I don't like you, I don't like the book. Поэтому если вы мне не понравились, то мне не нравится книга. Isn't it? Не так ли? So they're like, okay, so I'm going to be like you. Если они, ну да, хочу тогда быть как вы. So you're selling yourself. То есть вы, по сути, продаете себя. And if you're attractive Если вы привлекательны, because of who you are, из-за того, кем вы являетесь, it will attract people. то это будет привлекать людей. And the worst thing that can happen, И самое худшее, что может if произойти, the book says one thing если книга говорит одну вещь, and you act in the opposite way, а вы действуете по нему положено, people will just say, hypocrite, тогда люди просто будут отвечать. another religion of all hypocrites. Лицемеры, еще одна религия лицемеров. But if you're the real thing, Но если вы истинную вещь, nobody can argue with that. то никто не будет спорить. If you're pure and humble, no one can argue. Если вы чисты и смиренны, никто не сможет спорить. You agree? Согласны? So you're selling yourself. То есть вы продаете себя. When we preach, we're selling ourselves. We're the product. Когда мы проповедуем, то мы продаем себя. It seems like Krishna's the product. Выглядит, что Кришна продукт. But in the eye of the public, we're the product. Но в глазах общества мы продукт. You ever seen two devotees argue in public? Когда-нибудь видели, как двое преданных спорят на публике, в обществе? It happens sometimes. Иногда And происходит. people are, why are these guys arguing? They're monks. И на улице люди думают, почему эти люди спорят, они же монахи. So this is a very, very important point Очень важный момент for the future of our movement. для будущего нашего движения. If you ever get a position, Если вы когда-то получаете положение, don't allow that position to make you feel that you're better than others. не позвольте этому положению заставить вас чувствовать, что вы лучше, чем другие. Okay, so now И сейчас we're going to talk about two young girls fighting. мы поговорим о том, как две молодые девушки устроили перебранку. You've seen that before? Видели такое раньше? Two ladies fighting? Две девушки борются. Doesn't happen in ISKCON, right? В Исконе не происходит даже. Only happens outside ISKCON. Только за пределами Искона. That's what I thought, yeah. Это то, в чем я думал. It is the nature of women to fight verbally at even a slight provocation. Природа женщин, то, что они склонны вступать в перебранки по самому ничтожному поводу. As we see from this incident, this has been their nature for a long, long time. Из этой истории становится ясно, что такое поведение свойственно им с незапамятных времен. Okay. So what am I going to talk about? О чем же мне говорить? I'm going to talk about that you're not women, you're Vaishnavas. Vaishnavis. Я буду говорить о том, что вы не женщины, вы вайшнави. And also I'm going to talk about men, you're not men, you're Vaishnavas. И то, что мужчины, вы не мужчины, вы вайшнавы. And this is very important Это очень важно. because Prabhupada expected us to transcend our normal frailties, our normal, you understand frailty? Normal weaknesses. И потому что Прабхупада ожидал то, что мы Tendency. переступим через свои обычные тенденции. Of course, we can't say every woman has this tendency. Конечно же, мы не можем сказать, что у каждой женщины есть такая тенденция. It's a generalization. Это обобщение. And whether you think it's true or not is not important. Если вы думаете, это так или не так, это не так важно. The important point is Prabhupada is saying that this is a tendency. Men have a tendency also to fight. Важный момент в том, что Прабхупада говорит, это тенденция, а у мужчин тоже есть тенденция спорить. But
we're devotees. Но мы преданные. You're not women. Вы не женщины. You're Vaishnavis. Вы вайшнави. So don't read this purport and say, oh yeah, even I fight a lot and even Prabhupada admits it. So what can be done? I'm just a woman and I fight. Поэтому не говорите так, что вы прочитали этот комментарий. Я женщина, вот здесь Прабхупада пишет, что это нормально, постоянно это все происходит, что поделаешь. So I will tell you a story. Поэтому расскажу вам историю. We told this story, I think, Sunday night. Думаю, в воскресенье вечером рассказывали эту But историю. it's such an important story Это настолько важная история, that I will tell it again. что я расскажу ее снова. Prabhupada is on a morning walk Прабхупада на утренней прогулке with a lot of sannyasis. с большим количеством саньяси. And one sannyasi, И один саньяси, he was known, with one of his godbrothers, these two were known as the mean sannyasis. и один из саньяси, на самом деле было два таких, они были известны как такие суровые саньяси. And if you just looked at them, their face, Если вы просто посмотрели бы на их лицо, you'd understand why they were called the mean sannyasis. то вы бы поняли, почему их называли суровые саньяси. They give class and be like, so, И они давали лекции, говорили, you're all in Maya. ну вот все в мае The mean sannyasis. суровые саньяси. So one of the mean sannyasis И один из суровых саньяси, said, Srila Prabhupada, он сказал, Шрила Прабхупада, isn't it true не правда ли, that women are the cause of material entanglement? то, что женщины являются причиной материальных привязанностей? So Prabhupada understands the mentality of people. Прабхупада понимает менталитет людей. So he understands this sannyasi is obsessed with women as the cause of all problems in this world. And so Prabhupada doesn't want to go there. You understand? Go there. И Прабхупада понимает, что этот саньяси, он помешан на том, что женщины являются причиной проблем в этом мире, и Прабхупада не хочет в эту сторону отходить. So Prabhupada doesn't say, oh yeah, that's so true. Поэтому Прабхупада не отвечает, что «О, да, так оно и есть». All problems are caused by women. Все проблемы из-за женщин. You shouldn't get near them. Не нужно к ним приближаться. Shouldn't even see them. Даже не надо на них смотреть. Prabhupada doesn't say that. Прабхупада не говорит это. That's what the sannyasi wants Prabhupada to say. Это то, что саньяси хочет, чтобы Прабхупада сказал. And Prabhupada knows that. So Prabhupada doesn't say И anything. Прабхупада знает это, поэтому он ничего не говорит. Just silent. Просто тихо. Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада, isn't it true не правда ли, that women are the cause of all bondage in the material world? то, что женщина является причиной всей привязанности в материальном мире? Prabhupada doesn't say anything. Прабхупада ничего не отвечает. He doesn't give up. Но он не оставляет. Prabhupada, Прабхупада, Shastra says, Шастра говорит, women are the cause of all bondage. Isn't that true? женщины причиной всех привязанностей. Не так ли? What's Prabhupada going to do? Что ж Прабхупада делать? He has to quiet him down. Ему же нужно его Yeah. утешить. Yes. Да, Women are the cause of bondage. женщины причиной привязанности. That's all Prabhupada says. И это все, что Прабхупада ответит. And then they go back into the temple, and then 4 of Prabhupada's disciples, of course, in those days, everyone's Prabhupada's disciples, so 4 of the ladies greet Prabhupada as he enters the temple. И затем они возвращаются в храм, и 4 ученицы Прабхупады, ну в те времена не так все были учениками и ученицами Прабхупады, 4 ученицы встречают его перед храмом. And these ladies pay obeisances. И эти девушки приносят поклоны. And then Prabhupada turns to the men and says, Затем Прабхупада поворачивается к мужчинам и говорит, he says, yes, woman is the cause of bondage. он говорит, да, женщины причиной привязанности. He said, but if you associate with these women, you will go back to Godhead. Но если вы будете общаться с этими девушками, то вы вернетесь назад к Богу. Another story. Еще одна история. Prabhupada had a very, very close relationship with Jamuna.
У Прабхупады были очень близкие отношения с Ямуной. She was there right in the beginning of the movement. Она была там с самого начала движения. And you know, like if Jamuna were a man, she would have been one of like the main right arms of Prabhupada. Если бы Ямуна была мужчиной, то она была, по сути, чуть ли не правой рукой Прабхупады. So being a woman, she was more like the left arm. She couldn't be the right arm, but she was very close with Prabhupada. И так как она была женщиной, то можно было сказать, что скорее она была левой рукой, не могла быть правой. And he gave her lots of responsibility to do things like, you know, that are very male-oriented, management and preaching. Прабхупада дал ей очень много ответственности, причем некоторые задачи были такие вполне мужские, разная проповедь. Then occasionally Иногда there'd be some discussion like this in this verse today, that women have some weakness. были какие-то обсуждения, как, например, в этом стихе сегодня, то, что у женщин есть какие-то слабости. And then when Prabhupada would say that, he would look at Jamuna and kind of make a face. Когда Прабхупада произносил что-то подобное, то потом он смотрел на Ямуну, So they had kind of this exchange, то есть был такой взаимообмен, like making fun. то есть прикалывался. Because Prabhupada never treated her that way. Потому что Прабхупада никогда к ней подобным образом не But when they относился. would read these things, women are this, women are that, he would look at her. Но когда они читали подобные вещи, что женщины такие и сякие, то Прабхупада просто смотрел на нее. So one time, И однажды there was a discussion, было обсуждение, and Prabhupada was in the car with some guests, and they were discussing this Chanaka Shloka, women, you don't trust a woman or a politician. Прабхупада находился в машине с некоторыми гостями, и там они обсуждали шлоку, который говорит Чанакья, Пандиту, что женщинам, политикам нельзя доверять. And then Prabhupada turned to Jamuna, И затем Прабхупада повернулся к Ямуне. and he said, Jamuna, isn't that true? Ямуна, не правда ли это? So she said, oh yes, Prabhupada. И он сказал, вот да, Прабхупада, Can't trust a woman. нельзя доверять She женщине. just goes along with it. Она просто следовала этому. So the joking was going on, and she's going along with it. То есть эта шутка продолжалась, она исследовала. And then she said, Prabhupada got very serious. He stopped joking. И затем Прабхупада перестал шутить. And he turned to her, Он повернулся к ней. and he said, no, this is not true. You're not a woman, you're a Vaishnavi. Прабхупада перестал шутить и серьезно повернулся к ней и сказал, нет, это неправда. Ты не женщина, ты вайшнави. There's a difference. Есть разница. And there are other stories like this. Есть другие истории, подобные этой. Prabhupada, is it true women are like this? Прабхупада, да правда, что женщины, они вот такие? Yes, but you're not a woman, you're a Vaishnavi. Да, но вы не женщины, вы вайшнави. Referring to ordinary women Это обращение к обычным женщинам. or ordinary men. Или обычным мужчинам. Ordinary men are like this. Обычные мужчины вот такие. But you're a Vaishnava, you're not an ordinary man. Но вы вайшнав, вы не обычный человек. So that's the idea. Вот в чем идея. So when we read these things, Так когда мы читаем эти вещи, we shouldn't think, мы не должны думать, okay, Prabhupada's confirming окей, Прабхупада подтверждает, that as women or as men we're like this. то, что как мужчины и женщины вот такие. But Prabhupada expects us to be Vaishnavas, Но Прабхупада ожидает, что мы будем вайшнавами, Vaishnavis, вайшнави, and not be like this, и не будем, то, что мы не будем такими, but be beyond this. то, что мы будем за пределами этого. That's what it means to be a devotee, Вот что значит быть преданным, to be beyond it. быть за пределами этого. Yes? Да? So we can't use this as an excuse. Поэтому мы не можем это использовать как отговорку. We end at 9? Questions? Okay, so we'll end here. It's 9 o'clock, and then we'll take questions. Yes? Сейчас мы заканчиваем, и теперь будем принимать вопросы. Вы сказали очень интересную вещь, что надо быть за пределами обусловленной природы. You mentioned a nice thing that we have to be beyond the conditioned nature. Какой-то уровень требуется, то есть какой уровень означает, что мы можем выдавиться в условную природу. Which level do we have to be on to be able to go beyond the conditioning? Женщина становится вайшнавом, мужчина. When lady becomes Vaishnava and man becomes Vaishnava. Okay.
Very good question. Очень хороший вопрос. So some of you are thinking, okay, this makes sense, Да, это все ясно. but I see that I fight Но я вижу, что я спорю, сражаюсь, because I'm still conditioned. потому что я по-прежнему условен. You have the order of guru, У вас есть указ духовного учителя, and you have your conditioning, и у вас есть and своя they're условленность, fighting. и они сражаются. Which one should win? Какое же должно победить? I'll just leave that question for you to answer. Я оставлю вопрос, чтобы вы сами ответили. We are conditioned. Мы обусловлены. Up to the stage of bhava, we're going to be conditioned to some degree. До стадии бхавы, до какого-то уровня мы будем обусловлены. But Prabhupada expected us and wanted us Но Прабхупада ожидал, хотел от нас, to be able to act properly in spite of the conditioning. чтобы мы действовали правильно, несмотря на обусловленность. Here is the instruction. Вот оно, наставление. This is how you should act. Вот как вы должны действовать. Just like Prabhupada told us, please cooperate, don't fight. Так же, как Прабхупада говорил нам, давайте, пожалуйста, взаимодействуйте друг с другом, не делитесь. We're really good at fighting. Но мы очень хорошо деремся. But Prabhupada says, don't fight. Но Прабхупада говорит, не делитесь. So although I have the tendency to fight, Хотя у нас есть такая тенденция, on the other side, I have the instruction not to. но с другой стороны мы имеем наставление, этому не делать. Conditioning wants to fight. Instruction says don't fight. Обусловленность хочет, чтобы мы сражались, а наставление говорит, не сражайтесь. And the more we take the instruction, the easier it is to control that conditioning. Чем больше мы воспринимаем наставление, тем легче становится управлять обусловленностью. So you can be conditioned Вы можете быть обусловлены, to fight and not fight. чтобы Because, обусловлены драться, но не because, драться. because your guru said don't fight. Потому что ваш гуру сказал вам не драться. And inside, you're ready to fight, Внутри вы готовы сражаться, but your guru said no. но ваш гуру сказал нет. And because you take that instruction seriously, you don't fight. И так как вы восприняли это наставление серьезно, вы это не делаете. It is that instruction that is neutralizing that conditioned tendency. Это именно вот это наставление, которое нейтрализует обусловленную тенденцию Before that tendency is purified. до того, пока эта тенденция не очищена. Like, sometimes you're hungry at night. Как, например, Well, I joke. I have a joke. как иногда мы можем быть голодными, It's like часто. I'm really hungry. It's late at night, Я вот очень голодный, поздно ночью, and someone says, "Do you want pizza?" и кто-то говорит, хочешь пиццы? And I say, "If I wasn't a devotee, I would eat pizza. И затем I do want pizza. я отвечаю, если бы я был непреданным, I am я бы hungry. съел пиццу. I am hungry, Я хочу пиццу, я голодный. but it's not the time to eat pizza at 8:30 at night. Но это не время есть пиццу, 8:30 вечера. I've got to get up for Mangalarti." Мне нужно проснуться на Мангаларте. So that's my line. Do you like pizza? Do you want some pizza? He said, if I wasn't a devotee, I would want pizza. But because I'm a devotee, I'm not going to eat it tonight. Вот таков мой ответ. Кто спрашивает, хочешь пиццы? Если бы я был бы непредан, то я бы съел пиццу. Но We я get не буду. in a fight. То есть такой конфликт. This would be a good play, like a joke. Это будет хорошая такая шутка. Prabhu, Спектакль. if I wasn't a devotee, I'd punch you right in the nose. Прабху, если бы я был бы непреданным, то я бы сразу вам ударил в пятак. But since I'm a devotee, I'm going to touch your feet. Но так как я преданный, So- я просто прикоснусь к вашим стопам. It's something like that. Вот что-то такое. This tendency, conditioned. Это тенденция, обусловленность. But my guru said, be nice to the devotees. Но мой гуру сказал, будь хорош преданным. So I'm going to be nice. Поэтому Because I take that instruction seriously. я буду хорошим к ним, потому Yeah. что я воспринимаю это наставление всерьез. Yes. Does that make sense? Ясно? Yes. Uh-huh. Некоторые преданные кушают пиццу и целый пир встают на Мангалару. Some devotees, they eat pizza or even full-on feast, but they still wake up from Mangalarti. They're transcendentals Они трансцендентны, to their conditioning. трансцендентны в своей условленности. They sleep in Japata. Yeah. Oh, and then they sleep during japa though. Но затем они спят во время джапы, Yeah, yeah. Потом танцуют на киртане. but then they dance in kirtan Идут на санкиртане. and go outside. But after Kirtan, they sleep. But the point is, just see the power of the instructions of the guru. Момент в том, просто посмотрите на могущество наставлений гуру. If you take those instructions seriously, you can transcend your conditioning. Если вы воспринимаете наставление серьезно,
что вы Like- можете like- переступить через свою обусловленность, Like with myself, как я, you know. например. After I was married for a while, I had a realization После того, как я был женат, некоторое время ко мне пришла реализация, that I'm not so inclined for grihastha life, что я настолько предрасположен к жизни грехастской, and I don't make such a good husband. и из меня не такой уж хороший муж. So what to do? I'm married. Что ж поделать, я женат, I have a child. у меня есть ребенок, You know, I have to do my dharma. мне нужно выполнять свою дхарму. So I knew, actually Prabhupada wrote me a letter. I wanted to take sannyas when I was young, and he wrote me a letter and said, first become ideal grihastha, and then talk about sannyas. И на самом деле даже Прабхупада написал мне письмо, я хотел принять саньяс, когда был молодым, но Прабхупада мне ответил то, что вначале стань совершенно грехастха перед ним. So I have this like mantra in my head, become ideal grihastha, become ideal grihastha. Yeah. Поэтому у меня есть такая мантра в голове проигрывает, стань идеальным грехасткой, стань идеальным грехасткой. So I'm doing pretty good. У меня нормально получается. 25 years, 25 you know, лет, no pots thrown at my head. пока никаких горшков мне в голову не кидали. So that order was to be successful in doing so. If I take that order and then I can actually do something doesn't come so natural to me. Поэтому вот этот указ, то, что будь успешным в этом, я просто воспринимаю его и за счет воспринятия этого указа духовного учителя делаю то, что для меня в принципе неестественно. So it's a very good question. I actually wanted to talk about this and I forgot. На самом деле это хороший вопрос, я хотел бы о нем поговорить, но как раз тогда забыл. Because I know some of you are thinking, yes, but my conditioning is so this or so that I can't overcome it. Что многие из вас думают, то, что у меня же такая обусловленность, что я просто не могу через это переступить. It's not necessarily that you're overcoming it now, but you're overcoming it by acting on a higher principle Не означает, while it's still there. то, что вы прямо отрекаетесь от своей обусловленности сейчас. Нет, вы переступаете через нее за счет того, что вы действуете в соответствии с более высокими принципами, хотя эта обусловленность по-прежнему есть. So the title of this lecture is, if I wasn't a devotee, I would punch you in the nose. Поэтому название этой лекции будет такое, что если бы я не был преданным, то я бы тебя ударил в пятак. You get the point? Ясно? Yes. You know what? Okay, you understand? Understand Как the глупо в лекции то, что Кришна не даст нам успеха, если мы к этому не готовы, но тем не менее мы можем видеть иногда то, что люди все равно преданные получают какой-то успех, хотя они не готовы, и потом они падают, и что-то происходит. Okay. This goes back to the point of Abraham Lincoln. Give a man honor and see how he deals with it. Это вот как раз возвращается к тому моменту, который сказал So- Авраам Линкольн, то, so- что дайте человеку честь и почтение, и посмотрите, как он будет действовать. You were humble, everything was fine. Вы были смиренными, все было хорошо. So Krishna gave you the position. И Кришна дал вам положение. And then after you got the position, После того, как вы получили положение, then you got affected by it. тогда вы получили воздействие от этого. So that happens also. Это также происходит. And then Krishna says, bye-bye. Затем Кришна говорит, пока No more position. больше нет положения. And that way you become humble. И таким образом вы становитесь смиренными. And sometimes И иногда Krishna lets you become proud, and he gives you a time limit. Кришна позволяет вам возгордиться и дает отрезок времени. Okay, it's going through your head. I'll give you some time to process it. But if you continue, and especially if you use that to abuse devotees, then Krishna's like, okay, that's it. Finished. You can't use that position to abuse devotees. Но Кришна дает на определенное время, но если вы начинаете использовать это положение для того, чтобы задевать преданных, то Кришна забирает у вас. What I've seen is Krishna sometimes lets us become proud, this and that. But when we start committing offenses, can I borrow your cane? Кришна иногда позволяет нам возгордиться, I have to demonstrate what Krishna does. но когда мы начинаем совершать
оскорбления, я продемонстрирую, что When происходит. you start offending devotees, Когда вы начинаете оскорблять преданных, that's when Krishna gives you the cane. вот в тот момент Кришна дает вам палку. Is that okay? The thing is that sometimes said that Krishna is giving us only the task that we are ready for. But it seems that this task was like too big for us. So that's why Говорится же, что Кришна дает нам только то, что мы способны сделать. Yeah. Тест, который мы способны пройти, но выглядит таким образом, потому что здесь мы не можем. He gives you the test you're ready for, but if you want to misuse your position, Да, Кришна дает вам тест, который вы способны пройти, но если вы неправильно that используете, possibility is always there. возможность она всегда есть. Yes. I read one interesting thing from one Christian saint. He said that sometimes God makes us fall down on some small mistake and makes us humble. And in this way, to kind of, if we didn't fell down, then we would make some bigger. Oh, nice. So that's how He saves us from the bigger things. Один христианин сказал однажды, что иногда Господь делает так, что мы падаем из-за какой-то маленькой вещи, но на самом деле это также защита, то что лучше сейчас упасть помаленьку, чем нежели натворить что-то огромное в дальнейшем. The thing that destroys you becomes your greatest asset. Та вещь, которая разрушила вас, становится вашей величайшей собственностью в дальнейшем. Yes. So we were talking a lot about humility, and sometimes there's so many misconceptions about the meaning of humility. Someone may be very confident, assertive, Yeah. and be very humble. Someone may be very secure and be proud. So what is the essence? Говорить о смирении, и часто человек может быть уверенным, но при этом в смирении, то есть вообще как это, в чем суть смирения? Could answer this in many ways, but I'm going to choose to answer it in a specific way. Можно ответить на этот вопрос по-разному, но я отвечу именно вот таким образом. That I'm happy when others outdo me. Я счастлив, когда другие разрушены. When you do better than me, Когда вы выполняете что-то лучше, чем я, I'm happy. то я счастлив. That is one of the most meaningful barometers of our humility. Вот это один из самых значимых барометров нашего смирения. And also my ability to appreciate. И также моя способность оценить. It can't exist without humility. Невозможно это иметь без смирения. Because you're going to see a fault or you're going to see a quality depending on your level of humility. Потому что вы будете видеть или же недостаток, или хорошее качество в зависимости от вашего уровня смирения. Something I noticed Что-то, что я заметил, that I've been practicing, то, что я практикую, glorifying devotees. прославляю преданных. Especially the devotees I don't normally glorify. Особенно тех преданных, которых я обычно не прославляю. Or especially the devotees I think aren't glorious. Или же те преданные, о которых я думаю, что они не заслуживают прославления. And I'm glorifying all of them. А я прославляю их всех. And I'm like so happy. И я настолько счастлив, It's just like, it feels so good. так хорошо ощущается. But I don't think I can do that Но я не думаю, что смогу это unless сделать, I'm trying to be humble. если я не пытаюсь быть смиренным. And it's just a different consciousness, Это просто другое сознание. completely. Полностью. To be. So, can you appreciate every devotee? То есть, можете ли вы оценить каждого преданного? Can you honor every devotee? Можете ли вы выразить почтение каждому преданному? Can you be happy that with every devotee's success? Можете ли вы быть счастливы успеху каждого преданного? If not, Если нет, it's a pride problem. проблема гордости. So it's a good barometer. Это хороший параметр. It's such a deep subject and a deep consciousness. Такая глубокая тема на самом деле. Глубокое сознание. The ultimate level of humility is that
I have appreciation and respect for every devotee. Конечный уровень смирения в том, что я ценю и уважаю каждого преданного. I have the ability to be humbled by everyone in this room, by some quality they have, their sincerity, their intelligence, their dedication. I have the ability to be humbled by every devotee in ISKCON, by something that they do. То есть у меня есть способность почувствовать себя смиренным, посмотрев на всех остальных преданных в ИСККОН, потому что у них есть что-то. That's what we want to get to. Вот к чему мы должны стремиться. And that ties into the first topic. И это связывается с первой темой. I have a position, so I'm better than everybody. У меня есть положение, поэтому я лучше, чем все. The higher you go, Чем выше вы отправляетесь, the more essential it is to see yourself lower than the people you're тем serving. более важно это становится, чтобы вы видели себя ниже, чем все остальные. If you don't, it's extremely dangerous. Если же вы это не делаете, то это чрезвычайно опасно. It's like it's suicidal. Это, по сути, самоубийство. And we have to take a position as we advance where people serve us. И нам приходится принимать положение по мере нашего прогресса, в котором люди начинают служить нам. And that will destroy us if we're not humble. И это разрушит нас, если мы не смиримся. And it'll destroy the movement. Это разрушит движение. When our leaders Когда наши лидеры are the most humble, самые смиренные, that's when our movement will be the most powerful. в тот момент наше движение будет чрезвычайно могущественным. If our leaders become dictators, А если наши лидеры становятся диктаторами, that's going to be the death of ISKCON, это будет смерть ИСККОНа. because that's not the example we're supposed to set. Потому что это не тот пример, который мы должны показывать. What else is humility? Что еще смирение? When some junior devotee can say, Radhika Nagari, what you said in class last week was wrong. Когда какой-то новый преданный скажет, Радика Нагара, то, что вы сказали на прошлой лекции, было неправильно. And you say, thank you for pointing that out. И вы говорите, спасибо, что вы мне на это указали. And we can do those kinds of things. Когда мы можем такие вещи делать. When you're the temple president Когда президент храма, and a new bhakta complains about some managerial policy and you can listen to it. и новый бхакта жалуется на какую-то политику менеджмента, и вы выслушиваете его, прислушиваетесь. Then we're becoming humble. Тогда мы становимся смиренными. Not easy. Не так легко. But we have to see that. Но нужно начинать. If you can become happy Если вы можете быть счастливы, that another god brother or god sister has outdone you, то, что другой брат в Боге или сестра в Боге сделала что-то лучше, чем вы, then you will be truly happy as a devotee and satisfied. тогда вы поистине будете счастливы как преданные и удовлетворены. And if you can't, Если вы не можете, you'll be burning inside вы будете гореть изнутри because of your own pride. из-за своей собственной гордости. You agree? Согласны? Yeah. So these are the barometers we should be aware of in our exchanges with everyone. Это те барометры, на которые мы должны смотреть, когда мы имеем дело с другими. On the ground. Humility means on the ground. Смирение означает приземленный. Yes. Yes. There are some times where we know, for example, about this, there are acharyas that were very reliant gurus and they were very Yeah. strong, Yes. very firm. Yes. So sometimes I find difficult to discriminate when you can internally respond like you're saying, Mm-hmm. but the person who is being abusive towards you may not be able to, it may be detrimental for them. Yes. Такие примеры, например, как Бхактисиданта Сарасвати, то, что гуру, лев или Yeah. Well, he's saying, let's say somebody's abusing me, and I want to be humble, but I can see it's bad for him. So that's the question, how do I deal with that person? То есть, другими словами говоря, то, что кто-то пользуется нами, и мы видим, что если этот человек делает это, то на самом деле это плохо для него самого, то как же поступать в таком? I asked, Shruti Kirti said something really important about criticism. Шупа-Кирти Прабhu сказал что-то очень интересное насчет критики. He said, if a devotee was criticizing another devotee, Если преданный критиковал другого преданного, Prabhupada would look at two things. Прабхупада рассматривал две вещи. What's his motive in criticizing? Каков его мотив в этой критике, And what's he going to do about it? и что он сделает насчет этого. So, if your motive in reprimanding that devotee is to save him because you see he's making a offense that could hurt him, then that's perfectly in line with humility. Если ваш мотив спасти
спасти этого преданного от каких-то ошибок, и вы хотите помочь ему, оградить его, то это полностью идет в ногу со смирением. Because everything in bhakti is about why you're doing it. Потому что в бхакти So, все о том, почему вы это This делаете. is such a good point, isn't it? На самом деле хороший момент. We all say, well, you know, you shouldn't criticize, but what if you have to correct someone? Но мы все же говорим, вы не должны критиковать, но что если вам нужно кого-то поправить? Why are you correcting them, and what are you going to do about it? Почему вы его поправляете, и что вы будете делать насчет этого? You're just going to criticize and go away Просто критикуете и уйдете, because you're trying to pull them down? потому что пытаетесь Okay, опустить. that's the definition of criticism. Это и есть определение критики. But if you're going to analyze the problem and do something to help, that's totally different. Но если вы проанализируете проблему и сделаете что-то, чтобы помочь, это совсем другое. Yes? Да? Okay, so why don't we end? Because otherwise it'll turn into a seminar. Мы сейчас должны закончить, но в противном случае Because это превратится уже в семинар. You can go forever on this topic. На эти темы можно вечно общаться. Thank you very much. Oh, before you go, Перед тем, как пойдете, it's your lucky day. сегодня у вас счастливый день. Maybe you could also say a word about the retreat. We have a book in Russian, У нас есть книга на русском языке, but we don't have many. но у нас их немного. So Поэтому you can get it right here today. можете получить и здесь, прямо This сейчас. is a book I wrote, and we have a book Которую я написал. in English on japa, И у нас есть книжка на английском языке про жапу. and you can get it in the back. Может, это внизу будет приобрести. And one last announcement, we're having a retreat on the 22nd И у нас будет ретрит, семинар 22 to the 26th, 22 по 26 and we're going to have Russian translation. будет русский перевод. So if you're interested in coming, you can see Если вы заинтересованы, то Aditi, Mother Aditi in the white. You can talk to her поговорите с ней. about coming. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hari Hari Bol.